Und somit ein herzlich willkommen wieder zurück zu eurem Folie von Folies Gamer zu einer neuen Folge Let's Play The Dark Pictures Anthologie von Little Hope. Ja, mit einem Special-Bonus diesmal. Machen wir so ein bisschen Hintergrundeindrücke, vielleicht sogar ein paar Interviews mit kurzen Ausblicken dabei haben. Ich dachte, das muss einfach ein Muss sein. Wie gesagt, ich finde das Spiel mega. Ich habe es gestern mit Fantasy Girl 84 gespielt gehabt. Ist natürlich jetzt schon gut knapp ein Jahr alt, sage ich mal. Hab mir es aber bis dato aufgehoben, weil ich es wirklich nicht alleine spielen wollte. Weil es der Fun-Faktor, sage ich einfach mal, der Erschreckungsfaktor auf jeden Fall zu zweit auf jeden Fall mega ist ganz einfach, muss ich sagen. Und ich war schon beim ersten Teil angetan, wo ich damals mit dem Steam-Modell, was ebenfalls auf meiner Seite hier zu finden ist. Ja, und der Koop-Horror ganz einfach, findet ihr das Spiel auf jeden Fall. Und es ist halt, stammt aus der Feder von den Machern von Until Dawn, was ich ebenfalls auch hier auf meinem Kanal befindet, was ich auch Let's Play davon gemacht habe. Und einfach klasse, mega top. Grafisch sowie Gesichtszüge, wie die Musik an Stimmung hervorbringen kann. Und wie jetzt, wer ein bisschen, ich sag mal, auf Horror steht, den kann ich es nur empfehlen. Das ist echt top. Wie gesagt, spielt zusammen mit einem Kollegen entweder The Dark Pictures Man of Medan oder jetzt hier der zweite Teil dazu, natürlich aus der Reihe Little Hope. Oder wer natürlich alleine nur spielen möchte, alleine sich schocken möchte, der kann das natürlich bei Until Dawn auch. Also richtig klasse. Sind, wie gesagt, Little Hope ist letztes Jahr rausgekommen und zwar 2020. Letztes Jahr, ich glaube September, Oktober, in dem Zeitraum auf jeden Fall letzten Jahres. Und ja, das kann ich bloß dazu sagen. Wie gesagt, mega, also echt top. Und wer sich gruseln will, wer mit zusammen Spaß haben will, wie gesagt, spielt die Parts, kommt jedes Jahr, Entschuldigung, jedes Jahr kommt ein Part raus. Ja, der andere Part haben wir ja gestern schon eine Vorschau gesehen gehabt. Wer noch interessiert ist, was dieses Jahr praktisch rauskommt, der kann da gerne mal einfach Let's Play von Little Hope Finale einfach mal am Ende nochmal hinscrollen. Da ist auf jeden Fall der Trailer dazu. Vielleicht finde ich ihn auch hier nochmal. Bauen in den Special-Bonus mit rein. Ich weiß es nicht. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich viel Spaß. Schön, dass ihr mit da seid. Wie gesagt, über ein Like, über einen Kommentar bin ich mir natürlich riesig erfreut. Entweder auf YouTube, Instagram, Facebook oder Twitch. Euer Folies Gamerhaus und ich würde sagen, wir starten los mit unserem Bonus-Special. So, dann gehen wir erstmal auf die Sammlerstücke ein. Die wir, ja, ich sag mal, gemeinsam erspielt haben. Die rituelle Klinge. Okay. Gefunden in einem anderen Weg. Gefunden in einer Überquerung. Okay. Was haben wir hier? In Ketten. Little Hope Police Department. Sehr nett. Mit der Mieze auf jeden Fall. So. Ist uns, wie gesagt, bis jetzt nicht widerfahren. Vielleicht haben wir auch einen anderen Weg eingeschlagen gehabt. Aber da sind auf jeden Fall noch Felder frei. So, der Exorzismus. Schauen wir mal rein. Oh, außerdem doppelt. Aber auch diese Szene ist uns nicht bekannt, gestern Abend zumindest. Diesen Weg haben wir dann übersprungen oder anders eingeschlagen. Seil. Das Hexenbild kann mich daran erinnern. Der Kreis schließt sich. Auch diese Szene ist uns, wie gesagt, nicht bekannt. Während des Spiels aufgetreten. Wir haben sie nur gefunden, aber nicht während des Spiels irgendwo
als Vorahnung beziehungsweise eingetreten. Die Vorahnung. So, gehen wir mal auf Bilden. Vertraute. Gefunden Enttäuschungen. Oh ja, die ist eingetroffen. Da hätten wir vielleicht anders reagieren sollen. Wie gesagt, wir werden es auf jeden Fall nochmal gemeinsam durchleben. Und diesmal hoffen wir uns und werden uns auf jeden Fall auch darauf vorbereiten, dass wir uns da ein bisschen anders entscheiden. Mal gucken, wie es dann ausgeht. Menschenopfer. Gefunden in Konföderation. So, dann haben wir dann die Voodoo-Puppe. Gefunden auf der Flucht. So, was haben wir hier noch? Aha, wie Einstein. Gefunden in einen anderen Weg. Okay. Hoppla. Verzeihung. Wir kehren auf jeden Fall nochmal zurück. So. Schwarze Magie gefunden in der düsteren Vergangenheit. Auch die Szene ist uns, zumindest mir nicht, in Erinnerung. So. Zum Schweigen gebracht, gefunden in den Ruinen. Okay. So. Gehen wir mal zu den Bonusinhalten. So, Interview mit Will Poulter. Where are we? What happened? The bus crashed. We're okay though, just shaken up. I don't remember being in any crash. Well, here we are on set of Little Hope, part of the Dark Pictures Anthology. Tell me about the characters you play in the game. Yeah, very exciting. I play Andrew, who is a student on this trip to the town of Little Hope. You know this place? No. I mean, I don't think so. I also play Anthony and I play Abraham, all existing at different time periods in different places. Is it tough to balance it all and to kind of jump back between these characters as you go through it? A little bit. I've had a lot of help along the way, and we've been able to, for the most part, separate the three different guys. We have an amazing accent coach on set at all times, so she keeps me in check and puts me on the right part of the map when I stray too far. Only the devil could create a demon who so resembles me. We do look alike, which I agree is pretty damn weird. How tough is it for you to separate that and balance it all? Yeah, it's interesting. Andrew, being the character that I embody for most of the time, was a little bit easier for me. I related to him naturally. He's this socially awkward, depressed student, and I certainly as a student was pretty socially awkward and repressed, so I could relate to him a great deal. You seem uncomfortable around kids your own age. This trip is actually my first time away from home. Oh, you picked a real beauty. Yeah, well, if I ever make it back, I'll sure have something to talk about.
The other character, Anthony, is slightly more immature, comes from a big family. I can also relate to that. And dealing with the family dynamic and playing that sibling friction was also something that I think a lot of people can relate to, and that was fun. Another sort of element of the challenge which I really enjoyed. And then there's Abraham, who's the third character that I'm responsible for. We have to stop this. The only madness is right here in this court. And the nice thing that exists in all three of them is this motivation to do good, to do right. And I think all three characters I really had admiration for. They seem to be like morally adept, and it's important to respect, I think, the characters that you play, or at least identify something within them that you respect, and I respected all three of the guys that I played. I know what must be done here. And they're all so very different, and even the level of the accents change between them. Is that something that's challenging to navigate? Yeah, that's been really fun for me. It's been, when playing Andrew, I've been doing a relatively neutral American accent, but we sort of base most of the action in New England, so it does lean towards the East Coast, and it doesn't take on too strong of a characterization in either direction. The vocal work for Anthony is similar to that, but because Anthony lives within the 1970s, there's been a little bit of tweaking to the accent in order to accommodate the times. And then Abraham's an entirely different accent. It's been a bit of guesswork as far as constructing that accent, because there's no recordings of what people sounded like at that time. But I suppose the closest thing to it we imagine is a kind of Northern English accent. And my dad's from Yorkshire, so I've basically been ripping off what my dad sounded like when he was younger. She talked in this really weird accent. Was that even American? And also with the process itself is a huge, like a learning curve, like you say, with the performance capture. What's the process been like for you? Have you been able to adapt? Do you feel at home now wearing the helmet? And yeah, it's funny. I mean, it presents a whole host of challenges. It can get a little uncomfortable. Okay. After a while, it can get a little uncomfortable. You never forget the first time you go for a wee wearing that headset, thinking, am I on some sort of screen somewhere in the studio right now? Can people see me weeing? But you soon get used to the headset and the pack that you're wearing. And I think the best thing you can do is try and remove that from the equation entirely and just make it about looking at the person opposite you. Some of the more physical stuff is challenging, because if you do want to move around and you do want to add a physical performance to whatever facial, emotional things that are being captured, you have to be careful that the sound isn't being compromised because of your movements. But, you know, in lots of ways it's been quite freeing too. We move at a great pace. There's little repetition over the same thing. There's lots of variation, but little repetition really. And we have an opportunity to move freely about the space pretty much. We're not confined to marks, and we don't have to relight every single moment. It's go, go, go. It's been 100 miles per hour, and I've loved the intensity of it. It's been great. But we're looking for our bus driver. What? Have you seen him? Yeah, that's funny. What's up with the fog outside? It's pretty weird. Sure is a thick one tonight. Actually, it's so thick it's stopping us from leaving. Yeah, I know that feeling. You're, trapped here too, then? I'm good. It's a whole different pace, I feel, than what you normally when you're setting up a scene and you shoot front to back, and then now it's kind of like you're just jumping in and you're just like stop, start, stop, start. It must be kind of refreshing in a way. 100%, yeah. You can start in the morning, and by lunch you've died and come back to life 4 or 5 times, whereas on a film set you would have had to shoot for several weeks to get that material. So you do blast through a ton of content. Run! Get the hell out of there! Look out! Yeah, it's gonna be really cool to see yourself in a video game. It's gonna be an incredible experience too. And then now your friends and family members can like play you in a game. That must be a whole weird feeling. Yeah, that is really weird. It's strange enough seeing my face on the screen in anything, but you're really mad and exciting, I guess, to think about being in a video game. I guess that's like a little kid's dream in lots of ways, so I feel very lucky. It's incredible. And your friends are going to call you, but like, I killed you. Yeah, I killed you 3 times. They're like, good to speak to you too, bud. Yeah, thanks for the call. Would you confront your fears, or would you run away? I want to say confront my fears. After this experience, I would confront my fears. Maybe previously I would have run away.
What kind of place is this? It's one of those things where what you think you'll do is different than what you probably actually do. In the moment, yeah, 100%. Oh, I would confront my fears, and then you're gone. Gone. Yeah. And lastly, would you explore on your own or in a group? In a group, I'd have to. One of the best things about this experience has just been the camaraderie that's developed amongst the cast, and over a short period of time, shooting at this intensity, it's bonded us together really quickly, and I've loved being part of the team. A group of us in one room on this crazy journey together, so it's all about exploring as a team. I'm just gonna say it. This is exactly what goes down in horror movies. Well, plus than anything in the horror genre, we know what happens when you go off on your own, right? 100%. Don't do it. They still do it. And they still do it. Let's go check out that room over there. No, don't go check out that room. Nope. Don't go check out. Or bring someone with you. Oh, yeah, exactly. Yeah. There you go. All right, Will. Tanner, thanks a lot. Appreciate that. Thank you. Cheers. So, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, das war's schon mal vom ersten Special her. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, vielleicht sogar fürs Liken, fürs Interessieren, für die Hintergründe zu Little Hope, Dark Pictures und meine Wenigkeit für, wie gesagt, für meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in Special Bonus Part 2 wieder, beziehungsweise Part B dann. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Wir sehen uns. Euer Foli von Folis Game House.